రెగ్యులర్ లైఫ్లో తీసుకునేటువంటి ఒక స్మూతీ అది వేగన్ స్టైల్లో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం. యా చెప్పు, ఇదేంటంటే ఎనర్జైజింగ్ స్మూతీ అన్నమాట. ఓకే, ఎనర్జైజింగ్ స్మూతీ తాగితే ఖాళీ బలమేనా? మామూలుగా కాదు, మీరు ఒక ఈజీగా 50-60 kgs యూ కెన్ లిఫ్ట్. ఓకే, సో డ్రాగన్ ఫ్రూట్, గ్రేప్స్, యాపిల్ అండ్ నట్ బటర్ ఉంది ఇక్కడ, అండ్ రోల్డ్ ఓట్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి జాగరీ పౌడర్ ఉంది, ఇది వచ్చేసి గ్రనోలా అంటారు దీన్ని. ఇవి ఫ్లాక్స్ అండ్ షియా సీడ్స్ అనమాట, హై న్యూట్రిషియస్ థింగ్ ఇది. అండ్ మామూలుగానే మీరు కోకోనట్ మిల్క్ ఆర్ ఆల్మండ్ మిల్క్ ఆర్ సెసమే మిల్క్, ఎనీ మిల్క్, ప్లాంట్ బేస్డ్ మిల్క్ యూ కెన్ యూస్, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ రైట్ నౌ ఆల్మండ్ మిల్క్ అనమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ సీడ్స్ లైక్ యూ కెన్ సీ దిస్. ఇది పంప్కిన్ సీడ్, పంప్కిన్ అండ్ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్. ఇది సన్ఫ్లవర్ సీడ్. ఓకే, ఈ ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫ్రోజ్ చేసి పెట్టాలి. సో ఫ్రోజ్ చేస్తేనే మనకి ఆ ఫ్లేవర్, ఆ టేస్ట్ వస్తుంది స్మూతీలో. రెడీ? సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. Yes, let's start the process. Dragon fruit. Frozen dragon fruit. Yes. We have multicolored dragon fruit. Same, one is pink, one is white. Frozen apple. तो मेरा जितना भी स्मूदीज़ है मैं पहले रात के अंदर पूरा फ्रीज करके some grapes, that's it. Not too much mixing of fruits, keeping it simple. Mostly apples, dragon fruit and grapes. Okay, chalo. Now this is we have put inside. Okay. Can we add the other ingredients also? Yes. So to begin the smoothie, we put our chia flax meal, which gives us full energy. So this is Flax seeds powder. Yeah, flax seed powder. Then we put nut butter. This is like peanut butter, but हम लोग ने बनाया है यहाँ पे. Lot of proteins again and energy. Oats, little bit carbohydrates, and bella because we like our this sweet. And so granola and sunflower seeds is for decoration. Okay. And then we put about 200 ml of almond milk. భలే ఉంది కదా కలర్. ఆ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వేసినందుకు నాకు తెలిసి ఆ కలర్ అలా వచ్చింది. సూపర్ ఉంది, చూడడానికి అయితే బాగుంది. अभी इसके ऊपर हम लोग डेकोरेशन करेगा क्योंकि अभी कस्टमर को जब भी वो खाने के टाइम पे वो आग से खाते पहले, तो हम लोग को थोड़ा इसके ऊपर ग्रेनोला, एनर्जाइजिंग स्मूदी. ओके, ग्रेनोला सीड्स, मोर न्यूट्रिशन, and then some grapes. సో ఎనర్జైజింగ్ స్మూతీ రెడీ అయిపోయింది. కాకా చూస్తుంటే ఏం రంగిలా ఉంది చూసినావా? పర్పుల్ కలరు, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, మధ్యలో నీకు సీడ్స్, పక్కకు ఈ సీడ్స్, ఆ బ్రౌన్ టించు చూస్తుంటేనే నోట్లో కూరీలు అయితే వస్తున్నాయి. ఇక ఇప్పుడు దీన్ని నా డైలాగ్ మీరు చెప్పేస్తారా అట్టాక. సో సిమ్మీస్ వరల్డ్లో ఎనర్జైజింగ్ స్మూతీని నేను టేస్ట్ చేస్తున్నా. నువ్వు చేస్తే నీకు ఊహే ఉంటుంది, నేను చెప్పాలా మా వాళ్ళకి ఊహా లేదా అని. ఓకే, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉండాలి. లేదు, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉండాలి. మీ వరల్డ్ కాబట్టి మీరు కూడా ఊహే. పక్కకు జరగండి.
వీళ్ళు వాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆసం అంటారు కాకా. దీన్ని ఇట్లా తినాలంట. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్, సమ్ సీడ్స్, గ్రానోలా, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇలా. టేస్ట్ చేస్తాను. ఆ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో సీడ్స్ ఫ్లేవర్ అది వస్తుంది. పీనట్ బటర్ వేసింది కదా అందులో, ఆ పీనట్ టేస్ట్ కూడా వస్తుంది ఫ్లేవర్. దాంతోపాటు అన్ని నట్సే ఉన్నాయి ఇలా, కానీ ఇలా కూడా మనం తినచ్చు, బాగుంది. అయితే ఈ గ్రనోలా ఏదైతే ఉందో ఈ గ్రనోలాలో మిక్స్ చేసినటువంటి కోకోనట్ మిల్క్ కావచ్చు, లేకపోతే సియా సీడ్స్ యొక్క ఇది కావచ్చు, ఆ ఫ్లేవర్ మొత్తం నీకు టంగకైతే తగులుతుంది. చాలా బాగుంది. నేను ఒక్క స్పూన్తో ఇది ఆపను, మొత్తం గుండి లేపేస్తున్నా.